Shabbat Shalom, Boker Tov. We'll start with the Birchot HaShachar, the morning blessings. We turn to page 103. Please rise. Please rise. V'vakasha lakum. Get up. Okay, here we go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sechvi vina, להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוק הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזי ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזי ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. Please be seated. We turn to page 112. היום יום שבת קודש, שבו היו האלוהים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמוע, יום להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשר ואלוהינו, כי מסך עליון ובולך ומעשה ידי ידן. מה גלו מעשיך אדוני מאוד, עמקו מחשבותיך, ישבר לא ידע. הנה אויביך. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. We continue now on page 120. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארמים אדוני כי לא תעני אבוי לי, אדוני אלוהים אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עושה לי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקיף תעזרנו שמחה, למען יזמך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. The Kaddish Yatom, we find on page 121, those who are in mourning, those observing Yortzeit at this time, please rise. Yit gadal v'yit gadash shemei rabbah, be'aluma divra chirute v'yamlich malchute, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kari v'imru amen. Yehi shmei rabba mivarach la'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudasha v'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'miran be'alma v'imru amen. Yehi shlam rabba min shemaya v'chayim oleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen.
עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום. Amen. We ask everybody please to rise on page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch oseh b'reishit, Baruch omer ve'oseh, Baruch hayeh, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al habriot, Baruch mishalem zachar tov l'reyav, Baruch chai la'ad, v'kayam la'netzach, Baruch bodeh u'matzil, Baruch shemo, yalalai. Baruch atah Hallelujah, Hallelujah. Kol hanshama Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. El Mikacho, Hallelujah, Birkiyahuzo, Hallelujah, Bikurotav, Hallelujah, Kerobulo, Kol hanshama Hallelujah, Hallelujah, Kol hanshama Hallelujah, 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 Beteka shofar, Hallelujah, Benebel vefino, Hallelujah, Betov machor, Hallelujah, Beminim berugav, Kol hanshama Hallelujah, Kol hanshama Hallelujah, 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 Betzilzlei shama, Hallelujah, Betzilzlei truah, Kol hanshama Hallelujah, Hallelujah, Kol hanshama Hallelujah, Hallelujah, Kol hanshama Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai le'olam, Amen v'Amen. Baruch Adonai Moshiach Yisrael, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Yisrael, Oseinu l'chol v'ado, u'baruch Shem kevodo le'olam, v'yimalech kevodo et kol ha'aretz. Amen v'Amen. Please rise on page 143. Az yashir Moshe uvenei Yisrael et hashira hazot l'Adonai vayomru lehemor ashira l'Adonai ki gaoga sus verochamo rama v'hayam ozi v'zimrat yah Vayehi li Yeshua, ze Eli ba'anvehu, Elohei aviva aromamenu, Adonai ish milchama, Adonai shemo, Marko
בהומות יחסיומו, יורדו במסולות כמו אבן. ימינך אדוני תראה בכוח, ימינך אדוני תירץ קרב, ורוב גרונך תרצו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, לא רתהי לו עושי פלא, נתיתי מנחת ולא מרץ. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה ומשה בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את ההריסה ואת על אדוני המלוכה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. Page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. ברוך הבשר תברך את שמך, תמיד, מן העולם ועד העולם משיח, פודה ומציל אין גאה. אילופינו מלא שירה קיים, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו מבית עבדים בדיתנו, ברב נתנו, זנתנו. כל עצמותי תאמרנה אדוני. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So nice to see everyone this morning. We're continuing our service in just a moment. We're on page 147. As we're getting ready for Shacharit, we're at the very first red triangle, Shochen Ad, page 147. לישרים נבע תהילות, להלל, לשבח, לפאר, רומם, להדר, לברך, לעלי ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר ושפחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה, מלך אלכי
יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי וחייכון ומכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. We rise for Baruchu, page 149. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו קדוש אדוני והכל יאמרו תצלה את הכל. הגיע כוכב ונזולתך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ברצך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך ואין דומה לך. מושיענו מושיענו לתחיית המתים. אל אדונה כל המעשים ברוך ומבורך בפיך נשמה גודלו וטובו מלא העולם דעת ותבונה סובבים אותו גודלו וטובו מלא העולם דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו. טובים יורד שברא אלוהינו מלאים זיו ומפיקים נוגה ער וכבוד נותנים לשמוע צולם שבח נותנים לו כסף ומרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארוך סלו. Top of 153. תתברך צבאנו מגנו וגואלנו ברי קדושים ישתבח שמך לאלוהינו. כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם
וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להטיס רצון בנחת רוח בשפה ברורה, ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל, ברוך נמות איתנו פועל גבורות עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות בורא רשעות, נורא תהילות אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולם. What's that? Yeah, whole thing. Baruch atah Adonai, הבוחר מעמו ישראל. Oh, sorry. I'm sorry. יוצר המאורות. I got confused because the new cantor is coming in and I didn't know. Okay. Ahava Rabbah we find on the top of page 154. Ahava Rabbah aftanu, Adonai Eloheinu, chemla gedola v'teira, chamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba'avur avoteinu, shebatchu bech, Avinu malkeinu, v'telamdem chukei chaim, ken techonenu telamdenu, Avinu av harachaman, hamrachem rachem aleinu, v'ten belibeinu להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש
הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. So what times of day do we say the Shema? When do we say the Shema? Morning and night. And why? Why do we say it at those times? How do we know we're supposed to do it then? Because it says so. Right? What do the words of the Shema say that tell us morning and night? See, you might think it says in the morning you should do this and at night you should do this, but what does it actually say? What are the words? But what else, Rick? When you lie down and when you rise up. And so there's a debate in the Talmud. Does this mean that you're actually supposed to be lying down at night when you say the Shema? And then in the morning, are you supposed to actually stand up to say the Shema? Now, I'm guessing you all know the answer to the question, since we don't ask you here to stand for the Shema in the morning. So the answer is that when you lie down and when you rise up really just means time. That's our nice way of telling you at night, before you go to sleep, you should say the Shema. And in the morning, when you wake up, when you come to Temple Aliyah, you should say the Shema. And it's about getting into a regular practice, making the words of the Shema, the words of our prayers, part of our regular routine. It should be so obvious when we lie down to go to sleep at night, of course I'm going to say the Shema now. And when I wake up in the morning, I stand up, of course I'm going to say the Shema now. It's about making those words part of us, part of our regular routine, part of what we do each and every day. We'll continue now as we prepare for the Shema with the last paragraph on page 154, and we'll bring together the four corners of our tzitzit. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועתך ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייל חטאך ולייל חטאך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי כבדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Thank you, Ellie. Beautiful. לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודור חיים קיימים אמן וחיים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו, התוהו מעולם מוגן ושילו, אמת התוהו וחילון מושיע מצרים גרתה תהילות לאל עליון ברוך ומבורך, משה ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות, אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים לשמך. על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדי חלומך יהודה וישראל, גואלנו קדש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We begin the Amidah together on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Haggadah
הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים לשני אחר מי בעל גבורות ומי דומה לך, מלך מביט ומחיה ומצמיח יש, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבוד. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לה, איי 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 מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, איי איי איי, ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, על ידי דוד,
al yedei David, Mashiach tzidkeh. Yimloch Adonai le'olam Elohayich Sion Ledor vador Hallelujah Ledor vador Nagid godlecha Ulenetzach netzachim kedushatcha nakdish V'shivchacha Eloheinu mipinu lo Yamush le'olam va'ed Ki el melech gadol v'kadosh ata baruch ata Adonai ha'el hakadosh. Page 166, the words Yihiyu l'ratzon, and then the English words on the opposite page. Yihiyu l'ratzon, imre fi behegion libi lefanecha. Adonai suri vegoali vegoali. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. Yihiyu l'ratzon imre fi ve'hegion libi lefanecha. Adonai suri vegoali Kaddish Alem, page 167. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועמד וברכירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובמכון וחיי לכל בית ישראל, בגדול בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעלם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה מתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה
תשבחתה ונחמתה, דמירון בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובטחון לכל בית ישראל, קדום שמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו לכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. As we're about to begin the Torah service, we're going to ask those who've been honored with opening the Ark and carrying the Torah to please come forward. And Lily Davis is going to lead us in the Torah service, page 168. You may remain seated. In kamocha be'elohim Adonai, ve'in kamasecha, malchutecha, malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai hiloch le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom. Avcha rachamim, heitiva v'irtzoncha et Zion. Tivech chomot Yerushalayim, Tivech chomot Yerushalayim, Kivecha levabat hachnu, melech haram ben Yisrael. We rise as the Ark is opened. Vayachi bin Soach Aaron, Vayomer Moshe, Kumach Adonai, Ve'afutzu oyevecha, Ve'yanusu mesanecha, Mipanecha, Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah, udevar Adonai, miYerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael, v'kedushato. Let's read together on page 169, on the right side, the bottom of the page, a prayer of gratitude. I thank you, Adonai, for knowing me, for granting me a measure of fullness, a fulfillment of small hopes and many yearnings. Thank you for the gift of this day. May the gratitude in my heart and the sense of fullness that I feel now continue to sustain me, taking root in my soul, even as I continue to dream and pray. It is good to thank you, Adonai, and to sing to your name, transcendent God. Give me strength to see the gift in each new day you grant. Page 170 at the bottom of the page. Beyana rachetz, velishme kadisha, kadisha yakira, ana emor tushbechan. Beyana rachetz, beyana rachetz, velishme kadisha, kadisha yakira, ana emor tushbechan. Yechera avakodama, detiv tachli bi'oraita, vetashli mishalin delibi, beli badeko amak Yisrael, let
Elohim velishlam. Amen. Shema Yisrael Adonai Elokeinu Adonai Echad. Echad Elokeinu Gadol Adonenu Kadosh Shmo. Face towards the ark. God Elul Adonai Yiti Uneromim Shemo Yachda. Lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol b'shamayim u'ba'aretz ki chol b'shamayim u'ba'aretz Lecha Adonai hamamlach Hamid Naseh Lechol Rosh Rammemun Rammemun Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehadom Raglav Kadosh Hu Rammemun Rammemun Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu Yisrael Yisrael Ve'yorai Hu Yisrael Yisrael Ve'yorai Hu Ayai Torah Ora Torah Hallelujah Torah Ora Torah Ora Hallelujah Hallelujah. Torah Ora Torah Torah Hallelujah Torah Ora Torah Ora Hallelujah Misha, 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 Nichnas Adar. Misha, 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 Nichnas Adar. Misha Nichnas, Nichnas Adar, Marbim, Marbim Besimcha. Misha Nichnas, Nichnas Adar, Marbim, Marbim Besimcha. Misha, 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 Nichnas Adar. Misha, 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 Nichnas Adar. May be seated. Turn off those cell phones, please. Forget about the outside world. Be in holiness. Dr. Spall, are you off today, or are we on call today? Normally we have that connection. So I usually know that you're on call when it's a Torah reading day for you. So, so glad we have it. So let's make sure those cell phones are turned off. You can put away, of course, your Siddur, your prayer book. Instead, you can take out the Chumash. And we are reading in the Parsha, the portion of Mishpatim. We have two Torah scrolls, and Rabbi Galko will explain a little bit later the second Torah scroll, why we're reading from there. But Mishpatim is fascinating. We're going to talk a little bit about the structure, what it's about. I'm going to open up with a question, though, of which you're going to say Rabbi Vogel's gone off the rails. But because it's going to sound like a question about politics, but it's a question about political structure. Okay?
The question, and I'm going to tell you where I'm going to lead you to, so that lest you wonder where I'm going. I don't often do this, just to know where we're going to get to. I want to ask the question, talk about for a moment, many people who say that America is the best democracy in the world. That's what people say. And I want to talk about what does that democracy mean in America, but here's what I don't want you to respond politically. I don't want you to say, well, except for the last 4 years, or beginning the last 4 years, you know, right, whichever way you're going. I don't want you to go there. I want you to talk about a system wherever you come to of a country that by and large, that many people are proud of, with all of its foibles, with all of its deficiencies. And we're going to get to talking about what the Torah, because the founders of this nation, Jared, were very religious. The Bible was their text. In fact, we talked about many of the insignias of universities. We have Hebrew quoted and Hebrew verses. We have on the Liberty Bell from Leviticus, you shall proclaim liberty throughout the land. And so they were trying to infuse religion into democracy, which in itself is tricky. Right? Itself is tricky. And so I just want to step back in with the question of what, in terms of your mind, makes the American form of democracy the best form of democracy. You can talk about structure or outcome. Bob. Having co-equal branches of government, because not every democracy has that. Right? And by the way, we confuse sometimes American democracy with other democracies, and sometimes we confuse Western democracy with other democracies. And I want to talk a little bit about that and what the Torah says as well, and what Jews throughout, especially in the modern period, did with Torah and values. Yes? So Constitution protects the minority from the majority. Good. What else? Yes, Sina. So the right to speak up, the right to share one's views, good, which coming from Iran and from other places, there are many countries, which, by the way, might claim democracy, but don't always let that take place. Good, yes. The separation of church and state, again, is, so by the way, in ancient Rome, there were elements of democracy, church and state were one, and so this is, I want to point out, the challenge of a democracy in which you're actually trying to not just permit, but that those religious values are going to be infused into that society, because that's the way it was. Yes. No establishment of church. And those are, and by the way, protecting from both ends, if you will, of what it means to have religious freedom, because we have democracies in which there is an official state religion. You have that. Yes, Cecil. Okay, good. All right, so it's, all right, so we the people. Good. What else in terms of, yes, Rose? So you can vote for whoever you want to, and it gets more complicated in terms of how you get to be on that ballot. Can anybody be up for election? We see in many countries today in which, by the way, people are eliminated from even consideration in terms of being on a ballot for election. As they can't, right? A different system, whether it's, you can talk about whether you don't have the finances to make it happen or other things, but there are systems in place which one could say the system is rigged to some degree, but depending on where you fall. Other democracy. Yes, Andy. Good, good. What is that there? I'd love to go there. If we look at the outcome of that democracy, in terms of the society that's been created, we have the sense that, yeah, it's not the best, one of the best, in terms of what we've been able to create.
And yet, by the way, I want to suggest that our children don't buy that. And it's, by the way, those of you who have children in their 20s and early 30s, and it's not, by the way, that they're knocking America. You should know that. They just see things that we often take for granted or don't want to see, maybe. And it's not, by the way, it's not a knock on American or politics or America, but it's how they view the world, and I think that's important as well. Yeah, Rabbi Adam. So, good. So, one element of, so the Torah can believe in a free market system. That is not synonymous with democracy. And that is important. I wanted to get there in terms of the economic values of Torah. Now, it's a very, I mean, you got it. That's an important element of distinction. Other pieces of the American democracy that you find that are inspirational. Yes. Okay. So it is it's a fluid system in which one can respond and change according to the needs of its time. Steve? So the idea of a judicial system, nobody's raised that yet. A judicial system. I'm not going to go there right now. Yeah, right? Because I got to be careful in terms of even of language, in terms of how some people perceive challenges to that. But we are proud of what America is because of that difference, and I think that's an important piece. Now, I'm going to tie. Yeah, go ahead. So the balance between, so this is the difference between American democracy and other countries, by the way, is that you have regional representation, which is not always true in all democracies. Right? In the UK, for example, by and large, you don't always have representation by areas. Some areas you do, but there are distinctions in terms of the leadership. Actually, let me say this. England does, UK, Israel does not. Right? Israel does not have, you do not have local representation of even your party in terms of where you live. Yeah, those are, yeah. I'm just saying that it evolves. That's unique about our, we're talking through the law, but also in social issues. In the beginning, everyone was free and equal, but yet people were enslaved. So I didn't set him up for this. I want you to know that. But I want you to turn to our Torah reading. No, it was perfect. You played in. Otherwise, I would have had to make that segue. So I love that you did. On page 456, last week you finished up the very end of the Parsha of Yitro was the reading of the Ten Commandments. What's the first thing that's spoken about here? Is slavery now. Why do you think slavery is the first thing spoken about at a time when the first of the words of the Ten Commandments are, I'm the Lord who got you brought out of Egypt, and you shall have no other gods, and freedom and taking away of slavery should have been an ultimate concern. Don't you think, Sam? And yet, the first laws are dealing with slavery. I want you to look at these laws of slavery, and by the way, there's lots of questions. Is every society ready for democracy? By the way, the Arab Spring was kind of a proof that some societies are not ready for it. By the way, I don't know if you've thought about this. The mandates that were given out if you will, in the Middle East following World War I were an attempt to bridge from their own structure, if you will, of how they lived in sheikhdoms, if you will, to a democracy. And by the way, we know now, 100 years later, that the problem was
that the vision was of a westernized democracy in Europe and in the Middle East, and we're paying that price now. The vision that our democracy, how we live, is the only democracy that should be out there, that creates problems in terms of how you view the other world democracies and values. So we're going to come back to values. In the meantime, the first Aliyah you're going to find page 456, beginning our portion of Mishpatim. ויעזור ויגן ויושיע לכו החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל לאלוהינו ותנו כבוד לתורה יעמוד ירד בן שלמה בן ימין ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה בלעדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So why are the first laws here after the 10 Commandments, why are they talking about slavery? Kumani, what? Did you say? Did you say something? It is Black History Month. Let's give Fumani a hand for that. Right? The idea of even by the way in which you can have something legislated in terms of freedom for all, it doesn't necessarily mean that it is lived out. And that people, by the way, are ready for that change even as much as they should be. By the way, many of you know, I think, that American diplomats, Jefferson, especially when they visited Europe, were embarrassed by the fact that they took with them, in fact, could not call them slaves there, but had to call them attendants and others because they were looked down by the French in terms of the fact that we actually had the institution of slavery. That was an embarrassment. If you don't know that part of history, it's interesting to see how American diplomats had to actually present themselves, and imagine even as ambassadors when they were in countries in which that it was seen as abhorrent to have slaves. Yes, why else do you think, so why is first thing to do with slavery? Yes, Dick Favor. So even if you're going to have
slaves, you have to treat them with a sense of humanity and compassion, and not the way that might have been done in other parts of the world. Good, yes. So what, sorry? They had been slaves, but wouldn't you expect then? So they're going to redefine, they can't imagine a society without slaves, so they're going to maybe try and redefine slavery. On the other hand, Stan. They were slaves in Egypt, but wouldn't you expect, therefore, the first thing to happen to say, you were slaves in Egypt, and by the way, no more slavery? So one would argue that they have to go in steps. By the way, Maimonides doesn't talk about slavery in general, but talks about prayer and other elements, and says that the people have to be at the right time in their evolution to be able to take an idea and to be able to live it out. We're going to get back there, yes? So I want to get there. The slave is not ready to be free. At the end of that. No, he's not pulling the all out of this here. So just so you'll know, verse 6 talks about slavery. Here's what I want to tell you in terms of how they redefine slavery first. Of slavery as at least two different classes of people who by virtue of birth are born into that reality of slavery. And what the Torah is trying to do is erase that sense that you can have people of different classes of slavery. And so what they're talking here about Hebrew slaves, and the only way really is if you stole something and couldn't pay it back, that you would have to work it off. Now, by the way, at the end of 7 years, they're supposed to go free. But what happens if you're not ready for freedom? So they have this ritual of where they take and by the way, this is Evet Ivri, only a Hebrew slave. They take them to, and I want you to see which story this sounds like. They take them to the doorpost, which is called a mezuzah. They take an awl, right, something. They put the ear, and they strike it through with a hammer to pierce the ear. And then it's retrieved. That thing about freedom. Right? Maybe it's not as risky as I thought. That's an interesting model. But why does this make you think of the story of Exodus? So you've given up. You're showing everybody you gave up this right that you had to be free, and you're demonstrating you maybe weren't quite up to the task. Good. What else is about this, Michael? You're going to be a slave for life after this. So I want you to imagine, Mort, go ahead. We do. Good. Okay, so Mort, let me take a little bit, if I can, and say that this is a system which is encouraging freedom. And if you're not going to take advantage of it, that you're going to be paying that price for it, if you will, for whatever it means. Now, I want you to think about when they pierce that ear, there's going to be blood on the doorpost remaining, much like there was in Egypt. And just as you were granted freedom in Egypt, know that that now is your right, and you're going to give it up, but we're going to remind you about it. The rabbis say the reason why it's the ear as opposed to any other part of the body is the ear that heard that you had freedom now is giving up that right that you have. Isn't that amazing? The idea that we have values that want to encourage a certain way of life, and that's what you're talking about. A democracy, but is the Torah democratic? Does it describe a democratic system? Far from it, isn't it? Far from it. It's a theocracy. It's from God. Now, we do have kings, but it's not a democracy. In fact, there are moments in which it is very much a socialist document.
In what way is the Torah a socialist document? Taking away, there's a certain part that belongs to other people that's not yours. You think that field belongs to you? Not all of it. But wait a minute, it's mine. Well, not all of it, Rick. What else? What other laws do you know? And they're going to be coming up as well. Yes, Ed. Responsibility to certain unprotected people. Now, you may say that democracies include that, but by the way, American democracy includes it, and my understanding is because of those values that the founders took from Torah. They saw it's important, but not all democracies have that. What other, in terms of how is this a socialist document? By the way, what happens to loans in the 7th year? They get remitted. They're gone. That's not a socialist state. I don't know what is. Just removes, if you will, those sense of obligations that in a democracy, in a pure market democracy, would never happen. Yes? Land goes back. You can't sell your land into perpetuity. So here's what's interesting I want you to think about, is how did the Torah and Jewish values begin to morph? So you should know that once Jews, after the emancipation, 1789 in France, and then moves over into Germany and heads eastward, that when Jews are allowed out of the ghetto and they're allowed to change their Jewish identification from being solely religious and solely part of the people, that they can now think about what does it mean to be Jewish, is when precisely the Jews become involved in socialism, communism, even Zionism. They saw their Jewish identity and values as ingrained and taken directly from Torah and Jewish tradition, and they placed it into those values. So there are people who say, oh, socialism isn't Jewish. Well, that's how Israel really started, as a very socialist oriented state. Communism, no. No. It can be a very Jewish enterprise, and was at the beginning of the communist revolution. And not that they were misguided. The goal was to take the values that they considered Jewish and to impose them in a different way. There's a different political system. And that's, I think, where we get stuck, even in America today. It's about trying to infuse what we consider our values into a structure that has different elements and orientations and goals, a political system. That's a challenge. There are good people on the other side of the aisle who believe differently from in your political party, who believe in really some amazing values, and just see different ways of how to bring those values to fruition. And that's a challenge that we live in. And so I believe that the core of it is the values. And how do we come into that system, and how do we impose them? And by the way, I will get political just for a second in terms of the attraction of Bernie Sanders. Self-avowed Democrat socialist, which, by the way, we would say not a friend of Israel in many ways. And yet, by the way, in many ways, espouses Jewish values. I'm just going to finish this up with this about children. I mentioned about my children. My children love Bernie. And I'm going to tell you why. Because they believe that we're of a generation that is asleep and are not dealing with the issues that we need to deal with. What's the biggest issue that the next generation believes that we're sleeping on? Climate control. Climate change. You should see the number of kids that are studying climate sciences in universities now. Because they believe that we are just asleep. The question is, what issues do we fall asleep on sometimes? How do we judge change? The Torah seems to want to evolve over time. Sometimes we get too comfortable in where we are. Sometimes it's hard to see the world in different ways. Doesn't mean that all change is good. Just means we have to struggle with it. I believe the Torah challenges us in this. It's not always right. The Torah has some things that we'd never do. We'd never advocate slavery, would we? Ever today.
And yet, by the way, in the South, in terms of during the Civil War, before and after, there were rabbis and preachers from the North and the South who used the same textual verses to prove their point, either in favor of slavery or against slavery. The Torah can be dangerous to quote. That's why I don't know about you, I get uncomfortable when candidates start quoting Torah or Scripture because it can go either way. You can prove anything. In fact, the test to become a rabbi in the Sanhedrin was that you could prove 70 different ways that something not kosher was kosher. You can prove that. You can prove just about anything. I want us to be challenged. These are going to be challenging times in terms of our elections, and I want us to be focused in terms of what this is all about. We're going to continue now with the second Aliyah, page 456, verse 7. Ya'amod Matityahu ben Peres Ruvain, Sheni. Baruch hu et Adonai Chamevora. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Mavarach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Chamim Ve'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Vehihim kor ish et bito le'ama lo tetzei ketzei ha'avadim imra be'enei adonecha asher lo ya'ada vehevda le'am nochri lo yimshol lemachra v'vigdova Va'im livno I'adena Kemishpata habanot I'asela Im acheret I'kachlo She'era Kesutava anota Lo yichra Va'im shelosh ele Lo ya'aseh lach Vayatzi'ach hinam ein kasef. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ya'amod Yaakov Tana ben Chaim ve'Yael Shlishi. Baruch hu et Adonai Chamvorah. Baruch Adonai Marach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Chamvorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol chamim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Make ish v'amet mochumat v'asher lo tzada v'halohim minat le'ado samti lecha makom asher yanu shama v'hi yazid ish arehu lehargo v'rama mi'i mizbehi tikahenu lamut umake avi ve'imo mochumat ve'ganev ish umcharo v'nimsa ve'ado mochumat umkalel avi ve'imo mochumat V'hirivun anashim v'hikaish erehu beven o ve'grof v'lo yamu ben afalam ishkav imra im yakum v'talech bahut amishanto v'nikah hamakech rak shifto yitain v'rapo yerapeh. Baruch atah Adonai
Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Ta'amdu. Revi'i. The fourth Aliyah continues. By the way, Yasher Koach to Jake. Jake's Ball's anniversary of your bar mitzvah? 2 years ago. All right? And he keeps coming back. That's what we like. See you over there. But we are going to continue with the fourth Aliyah, page 461, verse 20. Baruch et Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'hi yakeh ish et avdo, o et amato bashevet, umet tachat yado nakom yenakem, ach im yom o yomayim yamod, lo yukam ki chasbo hu, v'hi natsu anashim, v'nagefu iyasha hara, v'yatzu yeledeha, v'lo yicheh ason, anush yeanesh, kasher yasit alav ba'al ha'isha, ונתן בפלילים, ואם אסון יחיה, ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצח תחת פצע, הבורה תחת הבורה, ויכה איש את עין עבדו, או את עין אמתו ושחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו, או שן אמתו יפיל, ילחופשי ישלחנו תחת שינו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ha'amod. Abraham. Kamishi. The fifth Aliyah continues, page 463, verse 28. Baruch et Adonai het HaMavarach. Baruch Adonai Morach Leolam Va'ed. Baruch Adonai HaMavarach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nosan lanu et Torato. Baruch atah Adonai nosen haTorah. Amen. Amen. וכי יגח שור את איש או את אישה באמת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי ואם שור נגחו מתמול שלשום והוא עד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אישה השור יסקל וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, ובין ייגח ובת ייגח, כי במשפט הזה יעשה לו, אם עבד ייגח אשור או אמה, כסף 30 שקלים, ייתן לאדוניו, השור יסקל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu et Torah emet v'chayei olam notan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah.
Some of us come here this morning with prayers in our hearts for those in need of healing. If you're in need of healing or someone you love is in need of healing, we'll join together in Misha Beirach, which can be found in the Kol Shabbat you received when you walked in this morning. Misha Beirach Avoteinu Mikor HaBracha Ve'imotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. This week, we're praying for the healing of Naomi Bat Sarah, Elon Chayot, Beverly Bowie, Leah Bat Moshe, Susan Stavis, Dina Bat Yocheved, Tirsach Bat Abraham, Vivian Azus, Harvey Kutin, Leigh Ben Zelig Be'anuta, Tzvi Ben Eda, Chaim Ben Sarah, Rivka Bat Carmela Vidov, Tova Bat Chana, Shira Bat Menachem Bechana Yosefa, Stephen Lowenstein, Tova Bat Yehudit Rachel, Brana Bat Dina, Sarah Leah Bat Asna Belka, Reuven Ben Vidal, Hasihinda Bat Gittel, Abraham Ben Zbulun, Kaya Gabriela Bat Galia, Bruce Carter, Roger Carter, Eric Basuk, Rachel Hinda Bat Yoshua Shlomo, Dina Leah Bat Risa. If you want to add a name to our list, if you're in need of healing or have a name of someone you care about who's in need of healing, we'll invite you to rise at this time. And Rabbi Vogel and I will go around and hear the names. And if you're joining us via live stream and you are in need of healing or someone you care about is in need of healing, we're joining with you in our prayer. Misha Beirach Imotenu Mikor HaBracha Avotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. You may be seated. The sixth Aliyah can be found on page 464, verse 33. יעמדו רפאל בן יוסף, וחנה יוסף הבת מאיר ינקף, ובאשה שישי. Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu et Torato,
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Vechi yiftakish bor. Oh, ki yikragish bor velo yakasenu venafal shamashor. O chamor. Baal habor yeshalem. Kesef Yashiv Levalav Vahameit Yelo Vechiyigov Shorish Ed Shorehu Vameit Umakeru Et Hashor Hachai Vechatzu Et Kaspo Vegam et hamet yechetzum, o noda, ki shor nagaku mitemol shilshom, velo yishmerenu be'alav, shalem yeshalem shor, tachat hashor, V'hamet yelo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. So great. Asher Koch, that was great. Wow, Rick. You two are heading off to Israel on Monday. And if you don't know, the IDF has not been the same since last year. Was it a year or 2 years ago? Last April, when Joanne went there and actually volunteered with the IDF. So they have not been the same since. That's why we're going back. And that's why you're going back. And you're going to do the program again, and you're going to support her. Yes, you are. She's the sergeant. She's going to be He's a sergeant in training. sergeant in training. Well, we're going to offer you a blessing for this wonderful journey, because going to Israel at any moment, at any time, is a sense of potential, of connection, and I know that's what it feels for you. So we're going to offer you this blessing. Yuvarech et Raphael ben Yosef. That's you, sergeant in training. Hana Yosefa bat Meir Yankov Ubasha. Sergeant. שאלו היום לכבוד המקום, ישמרם הקדוש ברוך הוא בעלותם לבקר בארץ ישראל, יצילם בכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם בארץ הקודש עם כל ישראל אחיכם. Please God, we ask that you protect and to take care of our beloved Joanne and Richard. May they enjoy this journey, that it be a religious, always moment, sense of connection to the land, to the people, to heritage. May they come back more enriched and more centered and sacred in their sense of connection to life, to Jewish people, to the land of Israel. Let us say, Amen. Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or alo lecho shirayich ani kinor All right, 7th Aliyah, page 464, verse 37. Ha'amot Esther bat Miriam Shevi'i. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai
Noten HaTorah. Amen. Amen. Ignovish shor ose beta utvacho umchoro chamisha vakar yishalem tachat hashor be'arbat son tachat haseh im b'machteret yimatzeh haganav v'chuka umet ein lo damim im zarcha hashemesh alav damim lo shalem yishalem im ein lo v'nimachar bignevato im chimatze timetza be'ado hagneva mishor ochamor oseh chayim shenayim yeshalem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah demet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. מה דברך קראתי וימליך מלכותי בחייכון ובחיי דכו בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה לעילה מן קורבך ושירתה תושבחת ונחמס דמי רם בעלמא ואמרו Amen. יעמוד המגביה תעמוד הגובלת ספר ראשון זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. יעמוד יצחק בן מרדכי ומסע לסה מפטיר. We're preparing for the Temple Aliyah now. As you can tell, we're using a different Sefer Torah. That's because today is Shabbat Shekalim, one of the Shabbatot that's in a series that prepares us for Purim, eventually for Passover. And so we read from a slightly different part in the Torah, and if you read along, you'll see that we're talking about a census being taken. Everyone was supposed to give half a shekel in order to build the tabernacle, and that was a way of counting people and also a way of ensuring that we would have enough communal gifts to be able to build what was needed to build. And over time, Shabbat Shekalim became a Shabbat where communities would actually ask people to donate funds, and it would be used as an opportunity to remember when people would donate half a shekel in order for the tabernacle to be built. And we're supposed to use it as a time to remember that even without a world of sacrifice, we are still supposed to give of ourselves in whatever ways we are able. So we'll continue with the Temple Aliyah now, page 523, verse 11.
Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Amorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, ki tisa et rosh b'nei Yisrael ifkudechem v'natnu ish kofer nafsho l'Adonai bifkodotam v'lo yihye bahem negef bifkodotam ze yitnu kol ha'over al ha'pikudim machatzit hashekel b'shekel hakodesh esrim geira hashekel machatzit hashekel trumat l'Adonai kol ha'over al ha'pikudim mi ben esrim shana v'mala yiten trumat Adonai ha'ashir lo yarbeh v'hadal lo yamit mimachatzit hashakel latet et trumat Adonai lechaper al nafshotechem v'lakachta et kesev ha'kippurim me'et b'nei Yisrael v'natata oto al avodat ochel moed v'haya livnei Yisrael zikaron lifnei Adonai lechaper al nafshotechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Ya'amod hamagbiya ta'amod agobelet sefer sheni. We rise for the lifting and dressing of the second Torah. Bezot HaTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael ki Adonai v'yad You may be seated. Yeah, you can have a seat. We want to thank our Torah readers this morning, Debbie Strom, Matthew Solove, Jake Spall on the anniversary of his bar mitzvah 2 years ago, Andy Spall, Rick Schillender, and Michelle Hoish, and Bob Epstein. And in just a moment, Erwin Jacobson will be reading the Haftarah for us. And you can find that on page 1277. We're reading from the book of Kings and starting with verse 1. And you can always, as usual, read about the connection of the Haftarah to the portion. Erwin? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binvim tovim v'ratza b'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. Ben sheva shanim Yehoash b'molecho bishnat sheva leYehu malach Yehoash ve'arba'im shana malach b'Yerushalayim v'shem imo tzivya mi be'er shava vayash Yehoash hayashar be'enei Adonai kol yamav asher horahu Yehoyada hakohen rak habamot lo saru od ha'am
Mizabechim Katerim Babamot Vayomer Yehoash El HaKohanim Kol Chesef HaKodashim Asher Yuva Beit Adonai Kesef Oved Ish Kesef Nafshot Erko Kol Kesef Asher Ya'aleh Alev Ish Lehavi Beit Adonai Ikhu Lahem HaKohanim Ish Me'et Makaro Vehem Yechazeku Et Bedek Habayit Lecho Asher Yimatze Sham Badek Vayhi Bishnat Esrim Vishalosh Shana Lamelech Yehoash Lo Hizeku HaKohanim Et Bedek Habayit Vayikra HaMelech Yehoash Li Hoyada HaKohen V'la Kohanim Vayomer Alehem Madua Einechem Mechazekim Et Bedek Habayit Ve'ata Al Tichu Chesef Me'et Makarechem Ki Levedek Habayit Titenuhu Vayeotu HaKohanim Levilti Kechad Kesef Me'et Ha'am Ulvilti Chazek Et Bedek Habayit Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Sur Kol Amim Sadik Bechol Adorot Ha'el HaNe'eman HaOmer Ve'oseh Hamdaber Kayem Shekol Devarav Emed V'Tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'nemanim Devarecha V'dabarech ad midbarecha Achor lo yashuv rekam Ki Melech ne'eman v'rachaman ata Baruch ata Adonai Ha'el ha'ne'eman bechol devarav Rachem al Zion ki hi veit chayenu V'laluvat nefesh toshia bimhera b'yameinu Baruch ata Adonai Mesameach Zion bevaneha Samcheinu Adonai Eloheinu B'liyahu hanavi avdecha U'malchut Beit David mishichecha Bimhera yavo v'yagel libeinu Al kisolo yeshev zar V'lo yinchalu od acherim et kevodo Ki v'shem kodshecha Nishbat lo shelo yichbenero le'olam va'ed Baruch ata Adonai Magen David Al haTorah ve'al ha'avodah ve'al hanviim ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha ve'limnucha lechavod ultifaret Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otach yitbarach shimcha befi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch ata Adonai Mekadesh HaShabbat Yasher Koch to Erwin Jacobson.
We can put away the larger red book, the Chumash, and take out the smaller red book, the Siddur. We're turning to a prayer for our country on page 177. And let's read the first paragraph out loud together, page 177, a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Page 178, a prayer for the state of Israel. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulateinu. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulateinu. Let's read together in the English a prayer for the state of Israel. Avinu shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulateinu. Because we are getting close to Rosh Chodesh, we're celebrating later this week on Tuesday and Wednesday the beginning of the new month of Adar, the month with Purim. We will say the prayer for announcing the new month on page 180, and we'll invite everyone to please rise. We need people to hold Torahs, yeah. Whoever is holding a Torah, please come forward. Yehi ratzon milfanecha, Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu, shetechadesh aleinu et hachodesh haba, לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת העת, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע.
האיש שעשה ניסים לאבותינו, גאלתם מעבדות לחירות. הוא יגאל אותנו בקרוב בחבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אדר יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא, עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקודש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. The Hebrew month of Adar will begin this Tuesday and Wednesday. The month of Adar celebrating Purim. May it be a month of joy and celebration as the holiday of Purim commands of us, and let us say Amen. Amen. We're continuing now with Ashrei, and you may be seated. We're on page 181. אשרי יושבי ביתך, עוד יהלוך סלע. תהילה לדוד, ארמים לא היה מלך, ובך שמך לעולם ועד. גדל אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד ידיך, ודברי נפלתך עשיך. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל עליך יסברו, ואתה נותן להם את אכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומצביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב המלך כל חייו, וכל אשר יגרו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Thank you, Eliana Schaefer. We're going to invite up Julie Devine now, our president, with a few announcements. Shabbat Shalom, everyone. Nice to see everyone. Thank you. I would like to mention first that Rabbi Peretz's class, Making Spiritual Connections, will actually be held next Saturday at 1 p.m. Just wanted to let you know about that. Next Friday, please join us for Shabbat Live. And on Saturday, we have Adam Kraneman's Bar Mitzvah. And we also have an afternoon service with Noah Weintraub. He will be having his Bar Mitzvah in the afternoon. So please join us for that as well. Purim is just 2 weeks away, hard to believe. If you have not, please consider sending Mishlat note to your friends at Temple Aliyah. And also, you can pre-purchase your tickets and your wristbands. And you can also volunteer to be for a shift at the carnival. And Purim is not just fun,
but it also helps raise funds for our youth program. Details, of course, about all of our programs and events can be found in the Kol Shabbat that you should have received this morning, and also on our website at templealiyah.org. Thank you to Rabbi Vogel and Rabbi Galko this morning, and Hazan Stein and Hazan Bob Epstein. Thank you. Filling in for Hazan Mimi, and we hope she feels better. She's not feeling well. Please join us in Lubin for our Rebbe's Tish and lunch, and also just say no to electronics, please, as we maintain the sanctity of our Shabbat. Thank you, and Shabbat Shalom. Thank you, Julie. We want to invite those who were honored with carrying the Torah and opening the Ark to please come forward. We're on page 183, the service for returning the Torah to the Ark, and we'll rise as the Ark is opened. Yehallelu et Shem Adonai, ki nizgav shemo levado, odo al eretz v'shamayim, vayaren keren le'amo, tila lecho chasidav livnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, Havu l'Adonai b'nei Elim, Havu l'Adonai, kavod va'oz. Ay, 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 Havu l'Adonai, kevod shema, ishtachavu l'Adonai b'hadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim. Adonai al mayim rabim. Kol Adonai bakoach. Ay, 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 Kol Adonai behadar. Kol Adonai שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון, כמו בן רעמים. איי, 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 קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל עדייני מדבר קדש, קול אדוני יחולל איילון ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. איי, 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 אדוני למבו ישב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי, 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 איי. Ay, 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 lay, lay, ay, 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 ubenucho yomar, etz chayim hi, lamachazikim va, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיב בנו Adonai elecha benashuva chadesh chadesh yameinu chadesh yameinu
כקדם. Amen. Katsi Kaddish, middle of page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד בחירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעלם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. We begin the Musaf Amidah together on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד. מחכה חיים וחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך, נריצך ונקדישך, כסוד שיח ספי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 ומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים, ויחונם, יחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום עמיד, פעמיים באהבה, שמע אומרים, שמע ישראל. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. הוא אלוהינו, אבינו,
ומלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ורחמיו שני לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. יא לה 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 לה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. And we continue through page 192 in the Hebrew, in the English, or whatever prayers are in your heart. When you've finished your personal prayers, you may be seated. Be'imru
Sure, Koach, thank you. We're continuing with Kaddish Shalem on page 203. יתגדל ויגדל שמי רבה, ועמד בחירותי והמחמכתי וחייכון ומחון וחיי לכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירון בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותו נבואתו לכל בית ישראל קדומו ונשמע ויאמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עליהם כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומי. הוא אלוהינו אינו, עמק מלכנו וסולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשב אותה אל לבבך. אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחת. אינות על כן נקבל לך בכל בני בוסי ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. At this time of memorial, we are calling reverence the Yortsides of John Clark, Stephen Dock, Pauline Kaufman, Harry Minkoff, Maria Reben, Harry Shapiro, Mo Sharf, Tom Sherrick, Allison Warshaw, Joseph Elbaum, Warren Kaufman, David Krantz, Jack Norwich, Helen Bomberg, Lillian Bolovsky, Theodore Flesser, Lydia Glazer, Sadie Hoffman, Norman Reisman, Kamran Shakiban, Betsy Silver, Gary Starkman, Tilly Varnon, Aaron Visselman, Francis Braverman, Bertha Gelfand, Clara Halpern, Ron Lee, Yoav Pantelat, Evelyn Rubin, Lulu Shamish Abid, Irving Gold, Dolores Klein, Elise Klein, Henry Moss,
Gerald Silver, Louis Block, Fred Goodrich, Fred Godfurst, Esther Kurtzman, Sarah May Lasky, Marion Lavin, Frank Lipkin, Evelyn Rosenzweig, Bruce Saltman, Robert Seidner, Samuel Stone, Sarah Topi, Evelyn Visselman, Anna Weiss, David Welsh, Brooke Alexander, Stanley Alprin, Maria Altman, Maxine Bussell, Devora Tsiubutaru, Sally Hertzk, Marilyn Jussum, Jules Carey, Louis Miller, Bernard Shine, and Gertrude Spasser. We're also mindful of bereavements in our community this week. We mourn the passing of Sylvia Fields, the mother of Robert Fields. We're also mindful, of course, of the passing of our own Queen Esther, who sat there for so many years and who was beloved as a part of this community. 96 years old. It was a good, long life, but still, we miss her. We think about her. We send our condolences to the family. For all who have need or desire to recite the words in the Mourner's Kaddish, I invite you to rise at this time, page 207. And whether you're here in the congregation or if you're at home by live streaming and this is your minyan, your sacred community, to recite these words of memory and of life. Those reciting the words of the Kaddish join together. Yit Gadal v'Yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'Yalma Divrach Erutei v'Yamlich Malchutei b'Chayechon v'Yomechon b'Chayei D'chol Beit Yisrael v'Galav v'Zman Kari. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mavorach le'olam u'me'omaya. Yitbarach v'Yishtabach v'Yipa'ar v'Yitromam v'Yitnaseh. Vitadar, vitale, vitala, shmei de kudasha, brichu, ve'elam, in kol, birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechamata, damiran, bi'alma, v'meru, amen, yehe, shlama, rabba, min shemaya, v'chaim, aleinu, bi'al kol Yisrael, meru, amen, oseh shalom, b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu, bi'al kol Yisrael, Yimeru. Amen. May God who establishes peace in heaven grant peace and harmony for us, for all of Israel and all of humanity, as we say, Amen. And Sherry, there you are. I didn't see you. You were hiding behind there. And our condolences to you. And I know you have a lot of strength and community. And Rosalie, we all feel that sense of loss of Esther. I just want to make, before we transition into the Kiddush, I just want to talk about the Merkaz election. I've spoken to you about this before. It's the World Zionist Congress, World Zionist Organization, Merkaz, the conservative movement's slate for pluralism. And here's what I want to tell you. You're all falling down on the job. I have the data from zip codes, how many people per zip code have voted. Here's what I'm going to tell you. In the entire state of California, last week, a total of 485 had voted. Now imagine how, yes, for the Merkaz slate. So, by the way, it shows up by zip code, honestly, in terms of the numbers. And so I've looked at West Hills, I've looked at Woodland Hills and Calabasas, and we need your vote. So here's what we do. You can go online with links. We're going to send it out again. But I have photocopied the ballot if you want, and they will have it at there. By the way, there's a cost of $7.50 per person to do it, and it's an administrative fee, partially so that the system can't be negotiated. And by the way, they limit the number of credit cards and hacking and people you just put names in. So this is the system that's come up. It does cost $7.50, except for people from 18 to 25, I believe, is $5. But your spouse, if you have one, children over the age of 18, we need your votes. It's millions of dollars that are at stake to be able to utilize pluralistic causes for the Masorti conservative movement. So we really need your help for voting. Slate number 6, Merkaz. You'll remember that. We'll send out another email. The dates, it closes on March 11th, and so we need your votes. We're going to transition into Kiddush. Thank you. Some wine. Let's rise together, please, everybody. You know what to do. All right, join together. Find somebody, don't stand alone. Come on, find somebody. Come into the middle here if you want. All right, you can do what you want. Here we go. Kameru b'nei Yisrael,
את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, וביום השביעי שבת vayina. Here we go. Ay, 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 ושמרו בני את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, סברי חבריי. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. All right, grape juice? Yeah, good, all right. All right, the rest of you can do Netilat Yadayim. Go ahead, Lily, go ahead. You have a bat mitzvah coming up. Amen. Keep going. We're going to get the challah over here. All right. You got it? There you go. Come on. Oh, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Guten Shabbos. And Buen Shabbat. I really enjoyed last night. Oh, did you? It was really great. You really had a great time. I'm so glad. Happy anniversary. Thank you very much.
taking attendance. It is my You can watch it on the live stream. Yeah. Okay, will do. Will do. Gotta hear that music. Huh? Gotta hear that music. It was fun. I bet it was. That's why. Yeah. You're a little tired today. Well, yeah, I'm you know, I That get. last night. I just had that. She's great. She got bronchitis, really, really.